pain. I samo da vas obavestim, znači večeras ćemo pričati o bolu i o tome kako da akutnom bolu ne dozvolimo da postane hronični. For those of you who don't know me, let me introduce myself. Za vas koji me ne znate, da vam se predstavim. I'm Mike Stewart. I'm a physiotherapist. I've been working as a physio for 30 years. Zovem se Mike, ja sam fizioterapeut i radio sam kao fizioterapeut poslednjih 30 godina. I'm also a researcher. My research interest is about communication and education. I have a master's degree in education. Osim toga, moje interesovanja uključuje i obrazovanje. Između ostalog, imam magistarski iz obrazovanja. I work in elite sports. I'm an advisor to the Olympic Committee. Radim u elitnom sportu, jedan sam od savjetnika u Olimpijskom komitetu. And I teach KnowPain courses for the last 13 years in 23 countries. I držao sam kurseve o radu bez bola u preko 23 zemlje. But I'm really excited because in November I am coming for the first time to teach in Belgrade. Međutim, veoma sam uzbuđen jer prvi put ću u novembru doći da držim ovaj kurs i u Beogradu. And you might be thinking, well, how is this course going to help me? Should I come to this course? Verovatno se većina vas pita, pa dobro, kako će ovaj kurs meni biti od koristi, da li treba uopšte da dođem? So hopefully, yes. Maybe Matthew, if you could translate some of those words at the top of the screen, they're comments from people who've been to the course. Pa nadam se da će biti tako. Mati, ako bi mogo da prevedeš nekoliko ovih kratkih rečenica koje vidite na vrhu ekrana. Ovo su odgovori ljudi koji su pohađali kurseve. Ovaj kurs je temeljno promenio kako komuniciram sa pacijentima. Ovo je izjavio jedan doktor. Ostvarujem vezu s pacijentima mnogo bolje nakon pohađanja ovog kursa i ovaj kurs vam daje alate da ih koristite s pacijentima s mesta i oni funkcionišu. Jedan fantastičan kurs koji jako svesrdno preporučujem. Ovo su bile izjave fizioterapeuta. Yeah, carry on, please. Thanks, Matthew. That's great. Yes. So hopefully you can see from those comments, the course is very practical. It comes directly from work that we do with patients. Kao što verovatno možete vidjeti, kurs je iz komentara, kurs je veoma praktičan i dolazi direktno iz rada koji obavljamo s pacijentima. Some of you might be thinking, oh, this is going to be a pain course. It's just about pain neuroscience. There's going to be no manual therapy, exercise therapy, but you would be wrong. Neki od vas bi mogli da pomisle da je ovo kurs koji će se baviti isključivo bolom i da tu neće biti nikakvog praktičnog rada manualne terapije, međutim pogrešili biste ako biste to pomislili. A lot of my work as a teacher is to teach you how to combine traditional physiotherapy with modern evidence-based neuroscience, to combine those two things. Dakle, najveći deo posla kojim se ja bavim je da vam pomognem da povežete tradicionalnu fizioterapiju sa najnovijim otkrićima u neuronauci. This is what the course looks like. The first day is looking at helping people make sense of pain and developing teaching skills. Ovako kurs izgleda, znači prvi deo kursa se fokusira na to da ljudi shvate kako funkcioniše bol i u razvijanju njihovih sposobnosti, odnosno njihovih veština nastave. And the second day is looking at language, communication, psychology, exercise, manual therapy. Dok drugi dan kursa baca fokus na jezik, komunikaciju i vežbanje i manualnu terapiju. And we keep the course very practical with lots of patient case studies. I trudimo se da kurs bude praktičan kroz što je moguće više studija slučaja. Here's a feel of what the course looks like and sounds like. Evo vam da vidite otprilike kako kurs izgleda i kako je na njemu, kako to zvuči.
This is some fun with communication that they're having here. Ovo je jedan deo zabave koju imaju vežbajući komunikaciju And some fun with exercise. i naravno malo vežbe malo zabave kroz vežbanje. Okay. So practical, not theory. Dakle, praktično, ne teorijsko. So tonight, what are we looking at? We're going to look at three things. I want you to consider the journey people take from acute to persistent pain. Sad, kroz što ćemo proći večeras? Pa najpre putovanje od akutnog do trajnog, odnosno upornog, istrajavajućeg bola. We're going to think about how sometimes without meaning to, the words that we use make people worse, not better. I vidjet ćemo kako da bez toga da nam to bude zapravo namera, reči koje koristimo učine da ljudima bude lošije, a ne bolje. And we're going to give you some practical ideas that you can use tomorrow in clinic with your patients. I daćemo vam neke praktične ideje koje već sutra možete koristiti u praksi sa pacijentima. First, let's look at some challenges that we have as clinicians. Najpre da bacimo pogled na izazove sa kojima se susrećemo kao klinički radnici. It can be difficult to help people make sense of pain. Može biti veoma komplikovano pomoći ljudima da shvate bol. Pain is complex. It's difficult to understand. Jer bol je kompleksan i težak da se shvati. So let me show you how you can make it easier. I ja ću to pokušati da pokažem kako da olakšate pristup tome, odnosno kako da ga lakše shvatite. I always think as a teacher, it's better to ask people questions than to give them answers. Kao nastavnik i mišljenja sam da je daleko bolje ljudima postavljati pitanja nego im davati odgovore. I get my patients to think, so they're thinking for themselves and finding out discoveries. Ja nastojim da, dovodim pacijente do toga da razmišljaju i da sami otkrivaju stvari. So if I'm trying to help my patients make sense of pain, I ask them this question, what's the purpose of pain? What's the point of pain? Why do we get pain? I u pokušaju da pomognem pacijentima da shvate šta je to bol, prva stvar koju ih pitam je, pa šta mislite da je svrha bola? Zašto uopšte osjećamo bol? People often say it's warning me, it's like an alarm system, it's warning me, don't do this, it's causing damage, it's harm. I većina ljudi mi odgovara, pa služi za to da me upozori, prestani da radiš to mi škodi. So I say, okay, well, let's ask you another question. When did you last cut your finger? Pa dobro, ja im kažem da vam postavimo onda još jedno pitanje. Kada ste zadnji put posekli prst? And the patient might well say, 6 months ago. I pacijent bi mi obično odgovorio, pa pre 6 mjeseci. Okay, and how long did it take to heal? I onda ih pitam, pa dobro, koliko mu je trebalo da se zaleči? A few days, Mike, maybe a week. Kaže, pa Mike, možda par dana, možda nedelju dana. Yeah, okay. So things hurt when we have an injury, with acute injury like a cut finger. I kažem, pa da, stvari bole kada imamo akutnu povredu, kao što je, na primjer, povreda tog prsta, jel? But then the cut heals and the pain goes. Ali onda se posekotina zaceli i bol ode. So when we see people with back pain, and they've had that back pain for 10 years, I zato kada vidimo ljude koje bole leđa i koje bole leđa već 10 godina, and these people think that the pain is coming from damage in their disc, in their back, i ljudi misle da im taj bol dolazi zbog oštećenja u diskusu, odnosno u leđima, it would be the equivalent of the patient thinking, well, it's really weird, Mike, I cut my finger 10 years ago and it's still bleeding, it never healed. I to bi onda bilo razmišljanje koje bi bilo ekvivalentno tome, pa stani, to je kao da sam posekao prst pre 10 godina i on još uvek krvavi. Nešto tu nije u redu. So they're using their own experience of a cut finger to start to doubt what's happening with their back pain. I dam im to sopstveno iskustvo posečenog prsta da počnu da malo sumnjaju u vezi sa tim šta se zapravo dešava s njihovim leđima.
So then I'll show my patient this. I produced this with some colleagues back in 2017, this article. I onda im pokažem i ovo. Ovo je isečak iz jednog istraživanja koje sam radio sa kolegama 2017. And it looks at first sight, this looks quite complex, but we can make it really easy. I na prvi pogled možda deluje malo komplikovano, ali mi ga zapravo možemo prilično pojednostaviti. Let's play a game like we used to when we were children. Do you remember Spot the Difference, where you have to see a difference between two pictures? Ajde da se igramo igre koje ste se verovatno igrali kao deca, ali znate ono, uoči razlike između dva predmeta, koje su razlike. Look, this is your cut finger. This is what happens when you cut your finger. The pain, the black line, the pain goes up really quickly. I evo vam, znači ova crna linija predstavlja bol koju osjećate u prstu kada se posečete. Kao što vidite, on se poveća prilično brzo. This blue line is damage, harm. The finger is bleeding. Ova plava linija predstavlja štetu koja je naneta, odnosno povredu. I kao što vidite, yeah, please carry on. But look what happens. The pain comes, the pain goes. It's quick. I sad, vidite šta se dešava. Odnosno, bol dolazi i ode. But look at this. This is pain that continues. This is chronic pain. This is pain that carries on for months or years. Sad, bacite pogled na susednu sliku. Na njoj se bol nastavlja i traje mesecima ili godinama. So look what happens. The pain starts 10 years ago, and then it continues. It doesn't go away like the cut finger. I kao što vidite ovde, bol na ovom grafikonu počinje i ne odlazi kao što je to slučaj na prvom, kod posečenog prsta, jel? But what's the difference with tissue healing? This is your body healing, just like it did with the cut finger. Pogledajte sad proces zalečenja tkiva. On se nastavlja kao i kod posečenog prsta. Look, the healing has happened. You've already healed. The healing does not take 10 years. You don't have a cut finger 10 years later. It's healed. Kao što vidite, proces zaceljivanja ne traje 10 godina. This means something. This means you're sore, you're sensitive, but you're safe. You're not in danger. You don't have damage or harm. Ono što ovo znači je da ste vi osetljivi na to da vas boli, ali da vi zapravo ni na koji način ne škodite, ne oštećujete tkivo dalje. And this can be really helpful because if we start doing this with patients, it gives them some reassurance and it gives them confidence to start moving again and living life again and exercising. I ovo je zgodno jer možemo da pružimo pacijentima samopouzdanje da počnu da se kreću i da počnu da žive normalnije. We often say to patients that pain is the gift that nobody wants. Obično pacijentima kažemo da je bol poklon koji niko zapravo ne želi. Maybe you've had a similar situation. You know, did you ever receive those really horrible slippers from your mother as a Christmas present? Ne znam, možda ste i vi imali slično iskustvo, ali neko od vas nekad dobio za Novu godinu ili za Božić ove odvratne papuče koje niko nikad ne želi da dobije. You really hate them, but you can't say this to your mum. You have to say, oh, thank you very much. Thank you for the lovely slippers. Znači, odvratne su vam, ali nemate duše da kažete majici da vas ne sviđaju, nego kažete, jao, hvala ti mama na divnim papučama. Pain is a gift. You have to have pain. Pain is a crucial protective device. Bol je poklon koji morate imati. Znači, on je krucijalni zaštitni alat. Odnosno sprava. I love it when patients understand things in their own words. They think about it themselves. I ja mnogo volim kada pacijenti kapiraju stvari svojim rečima. So I did this idea of cutting your finger with one of my patients. She was 21 years of age. I jednom sam jednoj pacijentkinji predstavio ovu ideju sa posekotinom prsta. Ona je imala 21 godinu tad.
We showed her this about how tissues heal. I pokazali smo joj ova dva grafikona o zaceljivanju tkiva. And she thought and she said, ah, this is really helpful. She said, because I'm thinking about what this reminds me of. I ona rekla, opa, ovo je prilično, ovo je baš zgodno, od pomoći mi je, jer mi pomaže da razmišljam o onome što je korisno. She said, a while ago I had a party in my house. Pre nekog vremena, kaže, pravila sam žurku kod kuće. She said it was a crazy party, loads of people, lots of drinking. It was a really good party. Bila je luda žurka, došla je gomila ljudi, stvarno je bilo puno ljudi, bila je gužva. But then it got to like 4 a.m. and I was really tired, really drunk, and I just wanted to go to sleep. Međutim, došlo je, odnosno, došli smo do 4 sata ujutru i bila sam prilično pripita i umorna i htjela sam samo da spavam. But I couldn't because there was this one really annoying friend who was just staying there. They just didn't want to go home. I just wanted to go to sleep and they were just looking for Jack Daniels. Međutim, nisam mogla da odem na spavanje jer tu bio jedan od onih dosadnih drugara koji je samo tražio gde je novo piće, odnosno gde je Jack Daniels. She said, I used to think that pain was my enemy, but now I know it's just an annoying friend. Tako sam isto mislila da je i bol moj neprijatelj, ali zapravo on je samo taj dosadni drugar koji neće da ode kući. So what is pain? I mean, if we look at definitions of pain, our understanding has changed significantly. Pa, na kraju, šta je onda bol? Ako pogledamo naše shvatanje bola i ako pogledamo definicije, one su se značajno promenile kroz godine. Back in the 1980s, pain was about damage and harm. 1980-ih bol je bio u bliskoj vezi sa oštećenjima i sa štetom koja je naneta. But in the 21st century, with lots of science and evidence, we know that pain is based more in threat, the perception of threat. Međutim, nakon mnoštva istraživanja u 2000-tim ovo razmišljanje se pomerilo ka tome da je u pitanju percepcija pretnje. So this is fine. I mean, you can show patients definitions, but it's really quite boring. People aren't going to learn by just looking at definitions. I ono što želim da kažem je da ljudi, možete pokazivati vašim pacijentima, ali neće mnogo naučiti iz toga. Ljudi ne nauče previše iz definicija. It's much better to give them some sort of weird experiences, some fun little things to try and get their fish hook in the mouth. I'm always with my patients. I want to get my patient like this. Oh, that's interesting. I've got their attention. Mislim da je daleko efikasnije da im dajemo neka neobična, čudna iskustva ili ono što obično nazivam da im stavim udicu u usta, tako da počnu da razmišljaju o tome na drugačiji način. So look, let's make sense of how pain works by looking at this article. This article comes from a newspaper in the United Kingdom, The Telegraph. It's a newspaper article. Hajde da pogledamo kako bi mogli da razmišljamo o bolu. Evo, sad ću vam pokazati jedan članak iz britanskih novina Telegrafa. And the headline, the title for this article was this: Knife falls from sky into Chinese man's head. I naslov ovog članka je bio nož pada sa neba u glavu jednog Kineza. Interesting title, I hope. You know, you're going, whoa, okay. Nadam se da vam je ovo interesantan naslov, kao svi, pretpostavljam da su svi u fazonu, okay. So it's a story about a guy called Mr. Xiao in Shanghai. Priča je zapravo o čoveku koji se zove gospodin Xiao iz Šangaja. He's walking down the street, having a nice morning. On šeta ulicom, lepo jutro. Sadly for Mr. Xiao, somebody in a tall building drops a big knife. Nažalost, gospodina Xiaoa, nekome sa vrha solitera ispadne nož. It flies through the air like an arrow and it lands straight into Mr. Xiao's head. I
izgleda kao strela kroz vazduh i sleti direkt u glavu gospodina Zjala. When you show this picture to patients, they do this. I uglavnom kad pokažete ovu sliku pacijentima, svi urade. You've got their attention. You've got their attention. Mislim, imate njihovu, zgrabili ste im pažnju, da. But look, the picture is interesting, but the words in the article are more interesting. Vidite, slike su interesantne, ali reči koje su korišćene u ovom članku su još interesantnije. This guy had absolutely no pain. He continued to walk down the street whistling with a knife in his head. Dakle, ono što je interesantno je što je ovaj gospodin nastavio da šeta ulicom u potpunosti bez bola, zvizdućući onako kroz dan. A shopkeeper, a tobacconist stopped him and says, "Oh, stop, you've got a big knife in your head." Međutim, zaustavio ga je i čovjek iz prodavnice duvana i rekao, stani, imaš nož u glavi. He feels the knife and immediately drops to the floor, lots of pain, and an ambulance is coming. I čim je napipao nož u svojoj glavi, čovjek je pao na zemlju, mnoštvo bola se pojavilo i došlo da ga pokupi ambulantna kola. So the question is, well, why did this guy not feel any pain with the knife in his head? Pa pitanje koje se postavlja je zašto ovaj čovjek nije osjećao bol s nožem koji mu je upao direkt u glavu. The answer? He didn't realize it was a knife. He thought it was a raindrop. Odgovor na to je, pa nije shvatio da je u pitanju nož. Pretpostavio je da je u pitanju kišna kap. If a drop of rain hits you on the head, you do not drop to the floor and scream in agony. Dakle, kad vam padne kišna kap na glavu, niko se neće baciti na pod u agoniji. So this tells us something. Pain is based in threat. The brain is constantly looking for danger. It's always looking for danger. Dakle, bol je baziran na pretnji. Mozak konstantno snima situaciju i traži opasnost. And that danger is based in context. It's based in the environment, the culture, lots of different things, lots of different complex factors mean you get pain or you don't get pain. I ta opasnost je ugnjeđena u mnoštvo drugih faktora koje možete vidjeti na grafikonu, između ostalog i kulture, i ta kombinacija će dovesti do toga da li osjećate ili ne osjećate bol. So pain is based in threat, and we, healthcare professionals, sadly, without realizing, we threaten patients. We cause more problems. I znajući da je bol baziran u nekoj pretnji, odnosno na pretnji, mi kao zdravstveni profesionalci zapravo izazivamo tu pretnju mnogo češće nego što smo svesni. Let me show you an example. Da vam dam primjer. This was a patient of mine, Ben, a really, really good 400-meter sprinter. He wants to win gold medals at Olympic Games. Evo ga Ben, on je jedan od mojih pacijenata, veoma mlad čovjek koji trči 400 metara i želi da osvoji zlato na olimpijadi. Ben's physio thought she was helping him. Benova fizioterapeutkinja je mislila da mu pomaže. She gave him this, a PDF about athletes living with pain, young athletes, so it's perfect for Ben. It's made for someone like him. I dala mu je članak koji je trebalo da pročita o sportistima, znači članak koji je savršen za Bena, jel? S obzirom da je on sam sportista. These are some of the words used in the document, in the educational document his physio gave him. I taj edukativni dokument koji ona kao fizioterapeut dala Benu je sadržao neke od sledećih reči koje možete vidjeti na ekranu, boldovane. Do you want me to? Yeah, carry on. Sorry. Go on. These words, you know, disc herniation, epidural injections, they got stuck in his head. Reči poput hernijacija diskusa, epiduralne injekcije, to su reči koje su ostale u njegovoj glavi.
He said this when we helped him afterwards, when he was reflecting back, he said, I felt broken. I couldn't switch off the thought that I was going to need surgery. Kada smo ga pitali naknadno o tome, on je rekao, osjećao sam se polovljeno. Znači, nisam mogao da se sklonim od misli da će mi biti neophodno da idem na operaciju. Eccleston and Crombez, two pain researchers, say this: pain is an ideal habitat for worry to flourish. It's like a garden where it grows really well. I kao što su Eccleston i Crombez u jednom trenutku rekli, pa bol je idealna nastamba bol je idealno mesto za brigu da bi napredovala, da bi procvetala. Kao bašta u kojoj cveta bol. To je briga. So this is not a new problem, this idea that healthcare professionals, without meaning to, we don't mean to, but we make people worse, not better. I to nije nova stvar, ali da bez toga da to zapravo želimo, mi pogoršamo stanje pacijenta umjesto da mu pomognemo. This is an old problem, not a new problem. This is a problem that goes throughout history. I ovo je problem koji je prilično star, s kojim se susrećemo kroz istoriju. Look, Rudyard Kipling, the author, Jungle Book, if anyone's read Jungle Book, Rudyard Kipling, him. Ukoliko ste čuli za Rudyarda Kiplinga, čovjek koji je napisao knjigu o džungli sa Moglijem i ostalima. 100 years ago, 1926, Rudyard Kipling gave a conference talk to the Royal College of Surgeons in London. Pre tačno 100 godina, 1926. Rudyard Kipling je držao govor na Kraljevskom koledžu za hirurgije And he said this: words are of course the most powerful drug used by mankind. I ono što je on njima rekao je, reči su naravno najmoćniji lek, odnosno najmoćnija droga koju koristi čovečanstvo. He said, like drugs, words have the ability to change the way someone thinks or feels. Kao i droga, reči imaju mogućnost da promene način na koji osoba razmišlja ili se osjeća. And we see the example here. This is a perfect example of where words act like drugs. They change the way people think and the way people feel. I ovdje imamo jedan savršen primjer toga kako reči deluju kao droga sa benom. Znači kako su promenile način na koji misli i način na koji se osjeća. Words are like toothpaste. Reči su poput paste za zube. When I do this with patients or I do it with students, when I come to Belgrade, we'll do this on the course, I bring some toothpaste with me. I ovo je nešto što radim sa svim polaznicima kurseva širom sveta. Mislim da ću to raditi i sa polaznicima u Beogradu. Ponesem pastu za zube sa sobom. And I squeeze all of the toothpaste out of the tube. I bukvalno iscedim svu pastu za zube iz ove tube. And then your job as the student is to try to put all of that toothpaste back inside the tube without causing any mess. I vaš posao, znači vaš zadatak je potom da svu tu isceđenu pastu za zube vratite nazad u tubu i da pritom ne napravite nered. It's impossible. Once your patient has heard words like this, the mess is impossible to clean up. To je nemoguće. Ali isto tako je i nemoguće da vaš pacijent jednom kada čuje ove reči da se taj nered popravi. We can also play a game to prove this point. Isto tako možemo da igramo igru da bismo dokazali istu stvar. I hope you would like to play my game with me. Nadam se da ćete hteti da igrate igru sa mnom. What I'd like you to do, I want you to try as hard as you possibly can not to think about a chicken wearing a Mexican sombrero hat. Ok, sada, igra je sledeća. Znači, najjače što možete, tražim od vas da ne razmišljate o
piletu koje nosi na glavi meksički sombrero. Whatever you do, do not think about it. Don't think about it. Šta god da radite, nemoj slučajno da pomislite da razmišljate o piletu koje nosi sombrero. It's impossible. It's impossible. Once I've said it, now you can't stop thinking about it. Naravno da je nemoguće. Znači, čim sam izgovorio to, vi sad samo o tome i razmišljate. This is no different than if I say to a patient, don't worry. Don't worry. I to je bukvalno, nije ni malo različito od toga kao kada ja kažem pacijentu, nemojte da brinete. Don't worry is a negative suggestion. It gives the opposite effect. People go, don't worry, worry. Dakle, ne brini je negativan predlog koji ima obrnut efekt. Jer čim kažete nekom ne brini, on odmah počinje da brine. Okay, so we have some problems. Pain is complex. Pain is based in threat. Sometimes without realizing we threaten our patients. I, znači, bol je kompleksan, baziran na pretnji i nekad kada pričamo mi zapravo pretimo pacijentima. So let's think about some solutions. I sad ono što treba da razmislim, ajde da porazmislimo o nekolicini rešenja za to. I think I've been a physio for 30 years, and I think the biggest problem that we have as physios, and I can say this as a physio, is that we focus too much on problems, not solutions. Dakle, ja sam fizioterapeut zadnjih 30 godina i kao takav mislim da pravimo veliku grešku na tome što se previše fokusiramo na probleme, a ne na rešenja. Okay, so I always say to my patients and my students, the problem is not the problem. Ja obično kažem pacijentima, a i polaznicima kursa, da problem zapravo nije problem. The solution is the problem. Zapravo je rešenje problem. Let's stop thinking and going round in a circle about the problem, and let's start going, what do we do about it? What do we do to make it better? Hajde da prestanemo da se vrtimo u krug u razmišljanju o problemu, nego da dođemo do toga da kažemo, a šta treba da uradimo da bi se stvari poboljšale. So the first thing, I mean, there's a QR code here. I produced with some colleagues in Australia some educational information for patients. So I'm going to show you something from this booklet. Kao što vidite ovde na QR kodu možete pristupiti ovome. Ovo je zapravo iz brošure koju sam napravio sa kolegama. U pitanju je edukativna brošura. Inside this patient booklet, you'll find this image. And this image is to try to show patients what's the journey like to try to get better and get you back to your life again. I unutar ove brošure možete naći ovu sliku koja pokazuje kakvo je zapravo putovanje ka tome da poboljšate svoj život od pojave bola. When I use this with patients, I often talk about how pain is like falling into a deep, dark hole. Obično kada pričamo o bolu sa pacijentima kažem je kao da upadnete u veliku, tamnu, mračnu rupu. And to start getting it better, the first thing you have to do is make sense of the pain, understand the pain. I prva stvar koju tu treba da uradite je da počnete da shvatate bol, da ga razumete. If you understand the pain, you can then start moving with some more confidence. Ukoliko razumete bol, onda možete i da počnete da se krećete sa mnogo više samopouzdanja. You get less frightened, you get better endurance, you return back to life, and then the pain starts to reduce. Znači, daleko ste manje uplašeni od kretanja, povećavate izdržljivost, počinjete da se vraćate normalnim aktivnostima i polako počinje da se smanjuje. Big problem. Ali, jedno veliko ali. When we see our patients, metaphorically speaking, they're in this dark place, they're at the bottom of this hole, their life is back up on the surface, but they're now down here. Metaforički govoreći, kada naši pacijenti se nađu u bolu, oni su zapravo na dnu ove duboke rupe, a njihov život se odvija negde iznad, na vrhu, na površini. What's our natural instinct as a physio to help this guy?
koji je naš prirodni instinkt kao fizioterapeuta da pomognemo ovom čoveku? We say, look, let me give you this rope. I'm going to throw this rope down. Obično ćemo se poneti, jel, kao fizioterapeuti, evo ga konopac, daj da bacimo ovaj konopac dole. And then I'll do all the work. I'm going to pull you out of this hole. It's going to take all of my energy. I onda ću ja da te izvučem iz ove rupe. Istina, to će mi pojesti svu moju energiju. And the patient is just passively holding onto the rope. A pacijent se samo pasivno drži za konopac. Problem for the patient because they're not learning. To je problem za pacijenta jer oni ne uče. So they fall back in the hole. You see them again 6 weeks later with the same problem. Tako da vrlo brzo opet upadnu u rupu za jedno 6 nedelja. But the problem is for us as well. Ali je to problem i za nas. Let me ask you, how many patients do you see every day? Maybe 10, 15, 20 maybe? Da vas pitam, koliko se pacijenata dnevno srećete? 10, 12, 15? We get exhausted. We get exhausted. We're working too hard. Mi se iscrpimo, previše radimo. So my question to all of you is, would you like to learn how to work less hard? I moje pitanje za vas je, pa da li biste želeli da naučite kako da radite manje naporno? Because that's a big part of what I teach people is I teach physios how to work easier, how to work smarter. How do you get the patient to work harder and you work less hard? I to je zapravo veliki deo onoga što ja učim fizioterapeuta. Kako da radite pametnije, kako da vi manje naporno radite, a pacijent preuzme veći deo posla. The research shows this. Look, this study suggests that we need to move from a fix-it mindset to a sit-with-it mindset. We've got to try to stop fixing things because it doesn't really work and it makes us exhausted. Mislim, kao što je ovdje navedeno već u jednom od istraživanja, odnosno jednom od radova, je da treba da se pomerimo od toga da mi popravljamo stvari i da se pomerimo ka načinu razmišljanja gde sedimo s time, jel? Na neki način. Ali treba da prestanemo da razmišljamo o tome da mi popravljamo nešto. Maybe this is where I get to use my Coldplay slide. Is anyone a Coldplay fan? Yeah, maybe. They're probably too young, I don't know. Ok, ovo je jedno od mesta gde volim da koristim svoj Coldplay slide. Ne znam koliko ovdje ima ljubitelja muzike koju stvara Coldplay. Some of you might know their song Fix You. Look, when you're trying your best, but you don't succeed. Neki od vas možda znaju njihovu pesmu Fix You, odnosno kada se trudite najbolje što možete, ali ne uspevate. And the patient's then singing, yeah, when you get what you want, but not what you need. I'm not getting what I need. Okay, this is an untranslatable game of words. Okay, a pacijent dobija, odnosno kad dobijaš ono što želiš, ali ne i ono što te kako bih rekao, što te mesi umjesto ono što ti treba. And the physio sings the chorus, and I will try to fix you. I'm going to try and fix your problem. Fizioterapeut tu otpeva refren koji ide i ja ću pokušati da te popravim. And we see this, look, this is called a restitution narrative. Patients have this all the time. They say, well, yesterday I was fine. Today I'm now in pain, but you will fix me. You will cure my problem tomorrow. I to je znači narativ restitucije. Znači pacijent koji kaže juče mi je bilo ok, danas mi nije ok, ali imam problem, jel? So what we have to do instead is think about perception, because perceptions change. They're flexible. Zapravo ono o čemu mi treba da razmišljamo su percepcije, jer su percepcije fleksibilne i menjaju se. Dyer says this, change the way you look at things and the things you look at change. Dyer je rekao, promeni način na koji gledaš stvari i stvari koje gledaš at change. I stvari koje gledaš se
se menjaju same. Let's prove this with another game. Hajde da to i dokažemo još jednom igrom. The FedEx logo. Everyone's seen FedEx. We all know what FedEx do for a job. Evo FedExov logo, na primjer. Svi smo ga vidjeli i svi znamo šta FedEx radi, jel tako? But if you were an alien and you just arrived in this webinar from another solar system and you saw this logo, would the alien be able to tell what FedEx do for a job? Međutim, da ste vanzemaljac koji se pukom igrom slučaja spustio ovde na ovaj webinar, da li bi vanzemaljac zapravo znao šta FedEx radi? Probably not. Verovatno ne. Or maybe they can. Ili možda i mogu. Because look, when FedEx produced their logo, they put a subliminal hidden message inside the logo to give you an idea as to what they do. Jer FedEx kada je dizajnirao ovaj logo, unutar loga je ubacio subliminalnu, skrivenu poruku kojom otkrivate čime se oni bave. For those of you who don't know this, I'm about to blow your mind. Za one koji ne znaju ništa o ovome, čini mi se da ću sad potpuno da vas raspametim. They put an arrow in between the E and the X. Oh my God, look, there's an arrow saying we move things, we move parcels. I kao što vidite, uspeli su da ugrade ovu strelicu između E i X, kojom zapravo signaliziraju da oni prenose stvari, odnosno da prenose pakete. So we can shift people, we can change the way people see the world. I zapravo tako isto i mi možemo promeniti način na koji ljudi gledaju svet. This works both ways. This works as a positive therapeutic thing where we can get patients who are frightened to feel more confident. Ovo može raditi pozitivno, kao pozitivna terapijska stvar, da dovedemo pacijente da budu mnogo samouvereniji. We've seen some examples here about how patients go, okay, I understand. So it's not damage. It's not an evil, horrible thing attacking me. It's an annoying friend. I već smo i videli malo pre da pacijenti i sami shvate, znači u pitanju nije oštećenje, nije neko zlo, nego je zapravo samo dosadni prijatelj koji neće ode kući. But this FedEx arrow could be the opposite. It could be a harmful FedEx arrow that you can't ever not see. You'll see the arrow forever. Međutim, možda može biti i nezgodna stvar, na primjer kao ova FedExova strelica koju sad više nikad nećete moći, a da je ne primetite. Okay, so look, let's play another game to prove this point. Some of you might like cats. I like cats. I hope you do too. Neki od vas možda vole mačke, ja ih zaista volim. We play this game with patients and we say, what does this cat want? Look at this cat. What does this cat want? I ovo je igra koju obično igramo s pacijentima i postavljam pitanje, ok, a šta mislite da ova maca hoće? And people who really like cats, they say straight away, this cat's hungry. This cat wants food. I svi oni koji vole mačke obično kažu, pa mačka je gladna, hoće hranu. Good cat fan. Znači, to bi rekao svaki dobar ljubitelj mačaka. Let's try the next cat. Look at this cat's eyes. Look at these big eyes. What does this cat want with these big eyes? Sad pogledajmo ovu sledeću macu. Šta ova maca hoće sa svojim velikim okama? And people say, oh, this cat wants a cuddle. This cat is a really friendly cat. I love you, daddy. Ova maca zapravo hoće da se mazi. Ono, kaže, volim te tatice, odnosno metana i srećna. If some of you watching this are freaking out thinking, hang on, Mike, that's exactly the same cat, you're correct. It is, of course. I ukoliko neki od vas pomišljaju, stani bre, Mike, šta se ovde dešava, ovo su iste mačke. If I'm hungry, the cat's hungry. Bićete potpuno u pravu. Naime, ako sam ja gladan, i mačka će biti gladna. If I want a cuddle, the cat wants a cuddle. Ako se meni grli i mazi, i mačka će želeti da se grli i mazi. But what if, when I was 8 years of age, I went to my friend's party
and a cat like this scratched my face. Međutim, šta bi se desilo da kada sam imao 8 godina i otišao sam na zabavu kod drugara, upravo ovakva mačka došla i ogrebala me po licu. This same cat is now this cat. Die, human slave. This is the sinister menace. Da, u tom slučaju slika ove mačke bi evocirala misli umri ljudski robe, odnosno bila bi jedno zloslutno stvorenje za mene. So, two really important take home messages for you to teach your patients. I odavde treba da izvučite dve vrlo važne poruke koje treba da učite svoje pacijente. One, we don't see things the way they are, we see them the way we are. A to je da mi ne vidimo stvari onakvima kakve one jesu, nego vidimo stvari onakvima kakvi smo mi. And this means something else. People aren't distressed by things, they're distressed by their view of things, their perception of things. I još jedan citat koji valja zapamtiti je da ljude ne uznemiruju stvari, nego ih uznemiruje njihov pogled na stvari. So, some of you might be thinking, well, okay, this is fine with cats, but how does this work for me as a physio? Dobro, okej, neki od vas mogu misliti, pa dobro, kapiram kako ovo funkcioniše s maškama, ali kako ovo zapravo funkcioniše kod fizioterapeuta, sa fizioterapeutima? So let's show you exactly the same idea, but with a patient. I pokazat ću vam istu tu ideju, samo s pacijentima. We have a patient who, when he was a kid, when he was 6 years of age, he used to bend all the time. Playing was fun, bending was fun with his friends in the park. Imamo pacijenta kada je bio mlađi, stalno se savijao dok se igrao sa drugarima u parku. Znači, But then he started to get some pain with his bending, with his back. međutim, onda je počeo da osjeća bol kad krene da se savija. And he thought that the pain was damage. I mislio je da je bol zapravo oštećenje. So now he's really worried all the time. I sada je stalno zabrinut. And eventually in the future, he's worried that this is going to be him. He's going to be in a wheelchair. I cannot bend. I don't bend. My disc will explode. And now it's like the sinister menace. It's the threat. I sada misli da je u njegovoj budućnosti da ga čeka sedenje u invalidskim kolicima, da će diskusi da mu eksplodiraju i da ne može više da se savija. Same cat. The cat hasn't changed. Bending hasn't changed. Bending is the same thing that it used to be when you were 6 years of age playing with your friends. Znači, kao i ovo što se ova maca nije menjala, tako se ni savijanje samo po sebi nije menjalo. Ono je isto kao što je bilo kada ste vi imali 6 godina i to stalno radili. Sometimes, I mean, if we're looking at back pain, for example, sometimes we see patients who will say things like this. I think I did too much in the garden. It hurts a lot. You know, I think I've caused lots of damage to my disc again. Znači, obično ćete vidjeti kod svojih pacijenata ovaj slučaj, mislim da sam preterala sa mastrovanstvom, baš boli, odnosno sigurno sam oštetila diskus ponovo. So I always would advise you to do this. Don't say to the patient, no, let me explain. And then we spend 2 minutes talking to the patient. Don't do this. I dao bih vam jedan savjet. Obično biste verovatno došli do toga da kažete sačekajte pacijentu i onda krenete i im objašnjavate i pričate 2 minuta vezano. Pustite da to ne uradite, nego da uradite sledeće. Instead, ask them a question. Umesto toga postavite im pitanje. Do you mind if we try something? Smetalo da probamo nešto. Education is all about curiosity. It's all about getting people to become a bit curious. Znači, obrazovanje je zapravo izazivanje radoznalosti kod ljudi. Education is not about pouring knowledge into people's heads. Obrazovanje zapravo ne znači da sipamo znanje ljudima u glavu. Instead, it's about drawing out their experiences. Zapravo se radi o tome da izvlačimo iz njih njihove iskustva. We've seen examples of this already tonight. You know, the idea of the party, for example, this is her experience. You're bringing out the patient's experience.
I primjere toga smo već vidjeli večeras, znači kao sa primjerom ovog dosadnog drugara na žurci. Znači, to je pacijent, izvukli smo iz njega njegovo iskustvo. Some of you watching this, maybe you have children. Neki od vas koji ovo gledaju možda imaju decu. This patient did. So I asked this question to, if you're a parent, you can say, well, look, what would you do if your child runs into the road? Ovaj pacijent o kome smo pričali je zapravo bio roditelj i njoj sam postavio pitanje, pa šta biste uradili ukoliko bi vaše dete istrčalo na put? And of course, any parent, any guardian is going to say, oh, this is awful. I'm going to run. I'm going to protect them. I'm going to try and grab them and stop them. I naravno svi roditelji, čuvari svoje dece bi svi govorili, užasno je, naravno, istrčala bih na ulicu, pokušala da ga zgrabim, da ga povučem, da ga zaštitim. Yeah, and I'll say, why? Why would you grab your child? Ja bih pitao, ok, zašto biste zgrabili vaše dete? And they'll say, oh, well, it's awful. You know, they'll run in the road. They're going to get hit by the car. They're going to be killed. It would be terrible. Ja bih rekao, naravno, zato što moram da ih zaštitim s puta, udarit će ih kola, bit će užasno. But are they? Maybe they're not. Maybe they're going to stop before they go to the road. Maybe the child knows not to run into the road. Ali da li će zapravo dete istrčati na put? Možda će stati neposredno pre nego što izađe na put. Možda dete zapravo zna da ne treba da istrči na put. As a parent, would you be prepared to sort of allow your child to go and see what happens? Kao roditelj, da li biste bili spremni da pustite dete da izađe na ulicu, da vidite šta će da se desi? And the patient say, no, 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 I couldn't do this. I have to protect them. I pacijent će uglavnom reći, ne, nema šanse, ne, moram da zaštitim svoje dete. Yep. And this is no different from how your body works, how your nervous system works. Isto tako, nema nikakve razlike između ovoga i načina na koji funkcioniše vaš nervni sistem i vi. This is you trying to live your life, going in the garden, playing football, bending at work. Ovo na slici ste vi koji pokušavate da živite svoj život, da se savijate po bašti, da radite svoj posao. This is your nervous system here, the parent, the guardian, the protector, and it's constantly watching the world and saying, where is the danger? Where is the threat? A ovo je vaš nervni sistem koji, vaš zaštitnik, vaš čuvar koji sve vreme snima okolinu i traži opasnosti, odnosno traži gde je pretnja. What do patients say? They say, oh, you know, it's caused lots of damage because my muscles have gone into spasm and there's lots of tightness in my back. I can't move. I kao u ovom primjeru pacijent će reći, izazvalo je i suviše oštećenja zato što su mi mišići u spazmima i ne mogu da se pokrećem. Yeah, but now the patient understands that spasm, that protection is not damage, it's not harm, it's the parent trying to protect. It's the nervous system protecting and stopping any potential harm. Sad, kroz ovu perspektivu treba da shvatite da su, odnosno pacijent treba da shvati da su ti spazmi zapravo roditeljsko povlačenje od toga da ne dođe do štete. So my last couple of slides before we have some questions. I evo nekolicina poslednjih slajdova pre nego što pređemo na pitanja. I have another QR code for you here that you can use with patients. This is an infographic about a journey of how we try to recover from pain. Ovdje imam još jedan QR kod za vas koji će vas dovesti do infografike koja vam pokazuje putovanje kroz to kako da se izlečimo od bola. And the take-home messages from tonight. I think the first thing, pain is perception of threat. And the really nice thing is we can change this. It's flexible, it's adaptable. I kao i poruke koje bi trebalo da ponesete sa sobom odavde. Prvo od njih je da je bol percepcija pretnje, što znači da je prilagodljiva, da možemo da je menjamo. It's liberating for us and for our patients. I trebalo bi da bude oslobađajuća misao i za nas i za naše pacijente.
but it works both ways. It can either go like the FedEx logo, it can either be an optimistic change or it can be a pessimistic change. Međutim, kao i FedExov logo, to može biti i optimistična i pesimistična promjena. So, thank you so much for listening. The references are here as well. And I really hope you've enjoyed this. Thank you again. I hope to see you in Serbia, in Belgrade, in November. It's the first time I've been to Belgrade in 25 years, so I'm interested to see what's changed. Ovde, kao što vidite, hvala vam prvo svima na pažnji i na vremenu koje ste posvetili da budete ovde, a ukoliko će neki od vas biti i u novembru tu, bit će mi drago da vas vidim, kao i da ponovo vidim Beograd, da vidim koliko su se stvari promenile za 25 godina od kada sam poslednji put bio tu. So thanks to you all for listening. Thanks to Matija for your wonderful translation. Thanks to Milos for inviting me. Maybe we have some time for some questions. Ok, hvala vam svima što ste slušali, hvala Matiji na prevodu, hvala Milošu što je ovo organizovao i sada nadam se da imamo i vremena za neka od pitanja. Matija, imaš dole u chatu, imaš 2 i sad će još jedno sigurno, pa krenite. Okay, the first question appearing in chat from Ivana K is what to do with regards of pain if a patient has more than one painful spot. For example, frozen shoulder, pain in cervical spine, or pain in other what you call them, joints of the shoulder. I see. Perfect. Good question. Really good question. I think the way I tend to deal with this problem is I ask people a question. It's always about asking people questions. Don't give them answers, ask them questions. Jako dobro pitanje, Ivana. Ja se s ovim nosim na način što uvek zapravo ne dajem odgovore pacijentima, nego im postavljam pitanja. So to help my patient understand why they're getting pain in different places in their body, i da bih pomogao pacijentima da shvate zašto im se bol javlja u različitim delovima tela. I say, look, have you ever had a really annoying boss, a boss who's really pissed you off? Ja ih obično pitam, pa jeste nekad imali šefa koji vas je opasno nervirao? And often, like most people, they'll say, oh, yeah. I većina njih će reći, većina ljudi će na to odgovoriti, da, jesam, imao sam takvog šefa. And I can help them understand why they get pain in different places through their experience of having an annoying boss. I zapravo mogu da im pomognem da shvate zašto im se bol javlja na različitim mestima kroz njihovo iskustvo sa dosadnim šefom. Different parts of the body are different parts of the company. This is one department, the wrist department. The neck is another department. Zapravo različiti delovi tela su različiti delovi firme. Znači, ne znam, zglob ruke je jedno odeljenje firme, vrat je drugo odeljenje firme. This is the boss. Ovo ovde je šef. And the problem is that patients will say, well, 10 years ago, I never had neck pain, or I didn't have shoulder pain or wrist pain. And it's because the department was functioning. It was working fine. It was doing its job. It was playing sport and having sex and going to the pub. Dakle, ali pacijent će odgovoriti, znam, ali pre 10 godina tu nisam osjećao bol. Znači, radio sam tačno određene stvari, išao u pub, vodio ljubav, radio šta god, nije bilo bolova. But look what happens. The department starts to underperform. It starts to get weaker, stiffer, tighter. Međutim, kada odeljenje firme počne lošije da radi svoj posao, odnosno počinje da se polako koči, da postaje kruće, sve slabije. The boss, the brain says, I don't like this. And what does the brain do? It gets more sensitive. It starts checking all the time. What are you doing now? Why aren't you working hard enough? Isto tako, znači, šef firme
postane osjetljiv na to i počne stalno da proverava zašto to odeljenje firme ne radi kako treba, pa onda počne da proverava šta radiš sad, kako to radiš, jel dobro to radiš, aha, i stalno krene da te nadgleda. Okay, so ongoing pain is not damage or harm, it's the brain's opinion of the body part. Dakle, bol koji traje nije šteta koja se trajno nanosi tom delu tela, nego je zapravo mišljenje mozga o tome kako taj deo tela radi. I hope that helps. Nadam se da vam to pomaže u razmišljanju. Okay, another question comes from Miloš. Not Miloš, is that you? You asked this question. Okay. Here it comes. And what will we do in case if a real impairment, not impairment, if there is real damage done, and with the progression of damage, there is a progression of pain and reducing of function, and coupled with that, increasing the frustration. For an example, a patient with a hip arthrosis. Yeah, perfect question. This really it's a really essential skill to have as a clinician. Odlično pitanje. Ovo je jedno od najesencijalnijih veština koju treba imati kao radnik na klinici, jel? Klinički radnik. I often answer this question to clinicians and to patients by using Frank Sinatra. Remember Frank Sinatra? I obično na ovo pitanje odgovaram koristeći Franka Sinatra. Jel znate ko je Frank Sinatra? In his song Love and Marriage, he says, you can't have one without the other. U njegovoj pesmi Ljubav i brak, obično što je jedan stih koji kaže ne možeš imati jedno bez drugoga. And it's the same for us. We have to have two brains as a physio. I to isto važi i za nas. Mi kao fizioterapeuti zapravo treba da imamo dva mozga. One brain, it's like two train tracks. Louis Gifford always used to say it was like train tracks. Two train tracks have to run together. I Louis Gifford je zapravo to rekao kao da su dva para šina. Dva para šina koje idu jedna uz drugu. One train track is biomechanics, pathology, anatomy, all of those things that we really need as a physio. Prvi par šina je zapravo biomehanika, anatomija, patologija i sve one stvari koje su nam neophodne kao fizioterapeutima. But the other track is all of the other things. It's all of the complexity, the psychosocial, the sort of what they think, their culture, their experiences of pain as a kid. So we have to be thinking about the anatomy and the biomechanics at the same time as all the others. So we have to think with these two brains. Drugi par šina, na drugom paru šina se nalaze psihosocijalni elementi, kulturološki momenti, pojedinačne odlike pacijenta, njegove iskustva u ranom detinjstvu i mi stalno moramo da idemo na oba para šina. When I come to Belgrade in November, this is a big part of what I do. I try to teach you how to think with two brains, how to have your physio brain and how to start thinking about all of the other things that we need to consider. I moj posao će biti da u novembru kada dođemo u Beograd da vas naučim kako da idete na ta dva para šina, odnosno kako da razmišljate kao fizioterapeut i kako da razmišljate o svim ovim ostalim stvarima koje morate da uzimate u obzir. Good question, thank you. I ovo je to dobro pitanje, hvala vam još jednom na njemu. The last question is, a certain group of experts often mentions that nociception is neither necessary nor enough for pain. And that opinion goes against another group of experts that says nociception is necessary, but it isn't enough for pain. Mike, your opinion, to which group does this belong? This opinion belong? You know, I don't, as an educator, part of being an educator is you learn, and I'll teach you in Belgrade about how people learn, about how we go through phases of learning.
Pa kao neko ko se bavi obrazovanjem, ja jedan od delova mog posla i ono što ću raditi kad budem došao u Beograd je da vas naučim kako ljudi uče i kroz koje faze prolaze dok uče. And one of the things you learn is that when you have two different ideas, two different camps, schools of thought, nociception, not nociception, or hands-on, hands-off, what do we do as physios? Do we do hands-on or hands-off? It's too simple. It's too simple. I ono što obično shvatite kao edukator je da čim imate tako neke dve škole misli, da li hands-on ili hands-off approach, da li ovo, da li on, u većini slučajeva to je i suviše pojednostavljen pogled na stvari. So false dichotomies, yeah? Very much so. And I think, my thing, after 30 years of being a physio, I'm always thinking about what does this mean for the patient? So I don't get stuck in these little discussions that physios have about the theoretical concept. What does it mean to a patient? Na kraju, ja pitanje koje najviše volim da postavim je, znači da se ne zaglavim sad u tim razgovorima o ideja koje vode fizioterapeuti, pitanje koje ja volim da postavim je a šta to radi za pacijenta? Šta to znači za pacijenta? So, for example, the newspaper story that I shared with you about the Chinese guy with the knife in his head. Na primjer, ona priča iz novina koju sam pokazao sa onim tipom Kinezom kome je nož upao u glavu. This is a story to get patients understanding nociception without ever using the word nociception. Ovo je način da ljudi shvate pojam nocicepcija bez korišćenja reči nocicepcija. Okay, the idea that, he felt something. He had some input. He felt a raindrop hit him on the head, but that wasn't enough for pain. It was just a raindrop. It was just a sensation. He didn't think of it as a knife. Dakle, point je u tome da je on mislio o tom, taj osjećaj koji je osjetio na glavi, on je mislio da je u pitanju kišna kap, a ne nož. Eto. But to answer your question, it's a complex subject. We don't know enough about it, really, to get a firm yes or no. There's still lots we don't know. And I think the most important thing is to use your patient's experiences rather than getting stuck in the theory. Mislim da je u pitanju kompleksno pitanje o kome još uvek ne znamo dovoljno, ali uvek je savjet da povežemo to sa iskustvom samog pacijenta, a da se ne zaglavimo previše u teoriji. I'm liking these questions from Serbian physios. This is a really good set of questions. There's a question from Myra that says, does Mike think that the famous pain scale from 1 to 10 that is being used with the patients and is sometimes questionable is too much of detail and diverting attention to the threat? Yeah, I hate it. A lot of my research is about the problems with the VAS scale. 1 to 10, how's your pain? It's a big problem. Ja je lično mrzim i gomila stvari kojim se ja bavim je o efektima koje ima ta VAS skala od 1 do 10. Ona predstavlja veliki problem, ukratko, Miro. One patient, I did a study where one patient said to me, my pain is evil. Where would you like me to place that on your numerical scale? Imao sam jednog pacijenta koji je odgovorio, moj bol je zao. Gde to da postavim na vašoj numeričkoj skali? I've had other patients who'll say to me, no wonder I feel pain all the time, because whenever I come to the clinic, all you people ever do is say, how's your pain? How's your pain? What's your pain like? What's your pain like now? Tell me about your pain. What's your pain like? We're not thinking about solutions, we're thinking about problems. We get stuck in the problem. Jedna od stvari koju mi je druga pacijentkinja rekla je, nije li čudo što me sve boli kad svaki put kad dođem na kliniku vi samo pitate kako tvoj bol, šta je s tvojim bolom i uopšte ne razmišljam ni o čemu drugom osim o bolu.
Okay. So I think, and I'll teach you when I come to Belgrade, what we do is we say, okay, let's move away from thinking about numbering pain. I znači da je ovo jedna od stvari koju ću vas učiti kada budem došao u Beograd, a jedna od njih je kako da se pomerimo od toga da brojčano obeležavamo bol. And instead, let's shift the conversation towards confidence, function, movement, picking your kids up, living the life that you want, going back to doing things that you want to do. I da pomerimo zapravo to ka funkcionalnosti, odnosno ka stvari koje zapravo želite da radite, da podižete decu, da se krećete, da radite ono što vaš život čini lepšim. So, for example, I would say, look, I'll say to my patient, here's my water bottle. I don't think it's showing on my screen. Here's my water bottle. I'll give them something and I'll say, look, can you pick this up off the floor? Ja bi im za primjer, na primjer, uzeo flašu sa vodom i rekao, ok, jel možeš da mi podigneš poda? And I give them a scale of confidence. 1, really confident I can do this. This will be easy. 5, impossible. I can't do this. I dao bih im skalu samopouzdanja. Znači da ocene koliko bi mogli to da urade. 1, da kažu, ok, sa velikim samopouzdanjem bih mogao ovo da podignem ili da podignem. A 5 da bude, mislim da bi to bilo nemoguće. Mislim da bi se stvarno namučio. Then we teach the patient how they find 2. What does 2 look like? 2 should be a little challenge, but quite easy. I'm confident to try this. And then eventually they learn how to start to get going again. And all of a sudden, they're back playing with their kid and living life again. And then you ask them a question. You say, how's your pain? And they say, oh, I've not really thought about it. I'm so busy living my life that I'm not thinking about it so much. Onda treba da idemo na to kako da ih naučimo šta je 2. 2 je isti taj pokret sa blagim izazovima. U krajnjem, radeći tako, pomažemo pacijentima da se razviju u smeru u kome žele da se razvijaju i onda kada ih nakon svega toga pitamo, pa ok, kako vaš bol, oni vam odgovore, bol, kao, pa nisam uopšte razmišljao o tome. Ne znam, nisam razmišljao o tome, bio sam zauzet rađenjem drugih stvari. Great question. Thank you very much. Odlično pitanje, hvala vam puno. Thank you, Mike, very much. And hopefully see you in autumn here in Belgrade. And you too, Mattia, great work. Thank you very much. Yes, wasn't sure it's going to pull out that way. Thank you very much, Mike. You've been extremely interesting to translate. Thank you. And extremely easy. It's obvious that you're an educator. Thanks, Mattia. Very graded. Just to say, I am very jealous of your beard. This is a wonderful beard you've got. It's merely neglect. Hvala